Dear learners, welcome fifth module of empowerment through creative skill enrichment and personality development. We learn about introduction to creative skill development first module. In second module we learn about communication and public speaking. Third, personal branding, and fourth, emotional intelligence and relationship building. Next we will learn about time management and goal setting. So this is a very important module of this time management and goal setting. So many quotes we heard about, that is time is money. Management, well managed, is very important to achieve targeted goals. So in this module we learn about effective time management strategy, give priorities most important work. Third, a smart goals framework. Next, setting short term and long term goals, overcoming delay and staying focused. And the last one, that is balancing work, personal life and self care. So in this module we learn about effective time management strategies, give priorities most important work, smart goal framework, setting short term and long term goals, overcoming delay and staying focused, balancing work, personal life and self care. So time management and goal setting. In this section we learn about effective time management strategy, give priorities most important work, smart goal framework, setting short term and long term goals, overcoming delay and staying focused, balancing work, personal life and self care. So one by one we learn about. First we learn effective time management strategy. Priority, first most important task do first. First task, that is priority, means in that we focus the tasks that matter most. And those have most important, that task will be the first do. Time management strategy, that is urgent work or urgent important work that do immediately. Those have urgent and important, that work do immediately. Second one, important but not urgent, schedule it. And third one, urgent but not important, delegate, means give a representative that the work will complete and then submit it. And last, neither important, that will be eliminate or delete it, means remove it. So first, those work have urgent and important, do immediately, म्हणजेच लवकरात लवकर ते कंप्लीट करणे. फर्स्ट जे इम्पॉर्टंट आणि अर्जंट आहे, सेकंड इम्पॉर्टंट आहे बट लवकर गरज नाही त्याची, त्याच्यासाठी शेड्यूल म्हणजे प्लॅन. आणि थर्ड वन, दॅट इज अर्जंट बट नॉट इम्पॉर्टंट, डेलिगेट, गिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह, गिव्ह पर्सन दॅट हँडल दिट वर्क अँड कंप्लीट ऑन टाईम. आणि नायदर मीन्स not comes under upper three categories, that eliminate or remove it, means not urgent, not important, urgent but not important, that neither means eliminate. And for study, for student, work in focused 25 minutes intervals with break. What happens in this period? A study when starting the student, that time 5 to 10 minutes after reading they have to distractions, they have to distract the work, or many reasons there have been, but you have to concentrate 25 minutes work focused. After 25 minutes you have to take a break, and then again 25 minutes you have to work again 25 minutes, means this type of will chosen this period, this will be the beneficial for study. So effective time management strategy, priority, those have important time management strategy. In that we learn about urgent, those have important work, do immediately. Important but not urgent, schedule it. Next, urgent but not important, delegate it and not delete it. And for study,
work in focused 25 minutes interval with breaks. So this is the effective time management strategy, plan or management. Next, setting short term and long term goals. Aim, goal, arise awake, not top, still the goal is reached. So goal is important. Short term goals achievable within a week or months. Means shorter duration. Short term goals means it require very short duration or very short time, achievable within a week or month. That is a short term goal. Second, long term goal required for 1 year ahead or more than 2 years, 3 years. That is the long term goals, or 5 years. That is a, but that long term goals and short term goals. Short term goals is a week or month, but long term goals in that vision for 1 years ahead for completions. Break down long term goal into the actionable short term steps. Review progress regularly. Those have long term goals have to review it regularly, and that have to achieve. Means setting out short term and long term goals. First, identify the work, then it is achievable in shorter duration or not achievable in shorter duration, categorize. After that, set. If you achievable in shorter duration, it is considered that is a short term goals, and if you not achievable in shorter duration, means more than 5 months, 6 months required, that is a long term. So that times 1+ years, they have to separate it. Actionable short term step, review progress regularly. So this is a strategy, setting a short term goal and long term goal. Means planning. If you plan to fail very different, but if you plan perfectly, then achieve perfect or more than. So planning is important. Aim is very important. Once we decide the goal, then have to planning, then organizing, directing and controlling. Management: planning, organizing, directing and controlling. So when we planning, then organize that plan, then directing and then controlling. So once we this follow these steps, that goal will be achievable. Next, how to set SMART goal framework. SMART goal framework, what they said, those goals have specific. Second, measurable. Third one, achievable, and R means relevant, and T means time bound. स्मार्ट. आता ऐकत असून आपण की स्मार्ट वर्क करा, हार्ड वर्क करू नका, स्मार्ट वर्क करा. म्हणजे स्मार्ट म्हणजे काय, तर एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचिवेबल, आर मीन्स रिलेव्हंट and T means time bound. So this is a SMART goal framework. S means specific, M means measurable, A means achievable, R means relevant and T means time bound. So this is a SMART goal framework. We're looking one example. S means specific. A goal should be clear and specific, answering who, what, where and when. ते वर्क कधी कंप्लीट होईल, कोण कंप्लीट करेल, काय त्याचा आन्सर असेल, कुठे होईल, काय रिक्वायर्ड आहे. म्हणजे हे जर क्वेश्चन्स आहे त्याचे आन्सर प्रोव्हाइड होत असेल तर दॅट गोल शुड बी क्लिअर अँड स्पेसिफिक, आन्सरिंग द हू, व्हॉट, वेअर अँड व्हेन एक्सेट्रा. सेकंड, मेजरेबल. द गोल शुड बी मेजरेबल. Example, I will achieve at least 85 marks in my final exam by studying and practicing questions paper. So this is a measurable. A, achievable. The goal should be a realistic and attainable considering available resources. I will dedicate 2 hours per day for 5 days a week to study for my subject. R means relevant. The goal should be aligned with broader academic and career objective. And time bound means the goal should be clear and time bound. So this is a
Smart goal framework. S means specific, M means measurable, A means achievable, R means relevant. Similar. एखादं एम आपण बघितलं आणि ते अचीव होईल का नाही हे रिअलिस्टिकला असलं पाहिजे तरच ते अचीव होईल. मेजरेबल असलं पाहिजे, स्पेसिफिक असलं पाहिजे, रिलेव्हंट असलं पाहिजे आणि लास्ट टाईम बाउंड. द गोल शुड बी क्लिअर अँड टाईम बाउंड. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अचीव स्मार्ट गोल as well as short goal or long term goals. Next, overcoming delay and staying focused. So okay, we decide the goal. After that goal we have to work. Overcoming delay and staying focused means लेट जो टाईम लागणार आहे तो लेट न झाला पाहिजे आणि लेट न होण्यासाठी काय करावं लागेल, फोकस वर्क करावं लागेल, कॉन्सन्ट्रेटेडली वर्क करावं लागेल. तर कसं वर्क केलं जाईल, ओव्हरकमिंग डिले अँड स्टेईंग फोकस्ड. डिले इन वर्क, त्याचं रिझन काय आहे, वाय डिले, लॅक ऑफ मोटिवेशन और अनक्लिअर प्रायोरिटीज. ओके, एम इज डिसाइडेड. आफ्टर दॅट वर्क when completed, interest. If you not the interest, then that work is not completed. But if you have interest, if there is a way, there is a will. एक टर्म आहे, देर इज अ विल, देर इज अ वे. इच्छा असेल तर मार्गच असतो. म्हणजे फर्स्ट रिझन आहे वर्क करायचं असेल तर त्या वर्कबद्दल इंटरेस्ट आहे का नाही आहे. देर इज अ विल, देर इज अ वे मीन्स लॅक ऑफ मोटिवेशन और अनक्लिअर प्रायोरिटीज. डिले वर्क कशामुळे होतं येतं, लॅक ऑफ मोटिवेशन म्हणजे इंटरेस्ट नाही आहे किंवा कशासाठी प्रायोरिटी दिली पाहिजे हे क्लिअर नाही आहे, त्याच्यामुळे डिले वर्क होऊ शकतं. मग सोल्युशन काय आहे यासाठी, ब्रेक द टास्क इंटू स्मॉलर टिप्स, रिवॉर्ड युअरसेल्फ फॉर माइलस्टोन. ते टास्क समजून घेतलं पाहिजे आणि ब्रेक द टास्क इंटू द स्मॉलर स्टेप. फर्स्ट एक स्टेप कंप्लीट केलं पाहिजे. जरी इंटरेस्ट असला तर ते वर्कच जर नाही समजलं तर तरी पण कंप्लीट होऊ शकणार नाही आहे, हे पण एक रिझन असू शकतं. त्याच्यामुळे ते वर्क अगोदर समजून घेतलं पाहिजे आणि त्या वर्कबद्दल एक स्टेप आपण कंप्लीट केले पाहिजे. म्हणजे ब्रेक द टास्क इंटू स्मॉलर स्टेप्स. अनदर एक स्टेप जर कंप्लीट झाली तर रिवॉर्ड युअरसेल्फ फॉर माइलस्टोन, म्हणजे त्याचा आनंद, त्याचा हॅपीनेस तुम्ही तो गेन केला पाहिजे. सो दॅट इज अ सोल्युशन. नेक्स्ट, टेक्निक्स टू स्टे फोकस्ड. आता एक स्टेप आपल्याला अचीव झालेलं आहे तर मग त्या कोणत्या टेक्निक्स आहेत त्याने फोकस राहू शकेल आणि आपलं कार्य पूर्ण होईल. नेक्स्ट, फर्स्ट रिमूव्ह टू डिस्ट्रॅक्शन्स, इलिमिनेट डिस्ट्रॅक्शन. मग कोणतं डिस्ट्रॅक्शन असेल, इन्व्हायरमेंट. चूज अ क्वाईट लोकेशन फॉर मिनिमाइज इन्व्हायरमेंटल नॉईस. जर आपण अभ्यास करत असतो आणि खूप मोठा आवाज येत असेल तर त्या टायमाला आपलं डिस्ट्रॅक्शन होणार आहे. मग ते इन्व्हायरमेंट असेल, मग त्याच्यामध्ये टर्निंग ऑफ द टी व्ही असेल किंवा सायलेन्सिंग युअर फोन. मोबाईलचा फोनचा पण खूप आवाज असेल तर त्या टायमिंगला पण आपला अभ्यास होणार नाही. त्याच्यामुळे हे जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल तर टर्निंग ऑफ द फोन, टी व्ही व सायलेन्सिंग युअर फोन. सो दिस विल बी द अवॉइड. नेक्स्ट, डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन्स. आता मोबाईल जर कंटिन्युअस जर आपल्याजवळ असेल तर आपल्याला लगेच तो मोबाईल घेऊन तो मोबाईल आपण कधी स्टार्ट करू हे होऊ शकेल. तर त्यासाठी ते जर स्टॉप करायचं असेल तर डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन जर स्टॉप करायचं असेल तर टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन और पुट युअर फोन इन अनदर रूम टू अवॉइड डिस्ट्रॅक्शन्स. जर आपल्याजवळच नसेल तर तो आपल्याला रिमेंबर होणार नाही मोबाईल फोन आणि आपण त्याच्यापासून फोकस राहू तुमच्या वर्कमध्ये, स्टडी करण्यामध्ये. सो फर्स्ट रिझन काय, इन्व्हायरमेंट, आणि सेकंड डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन्स. तर इन्व्हायरमेंट कसं अवॉइड केलं जाईल, साऊंड, या क्वाईट प्लेसवर तुम्हाला जाऊन बसावं लागेल. आणि सेकंड, टर्निंग ऑफ द टी व्ही, सायलेन्सिंग युअर फोन जर रूममध्ये असाल तर. डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन्स, फोन जर असेल तर टर्न ऑफ नोटिफिकेशन व सायलेंट युअर फोन. नेक्स्ट, प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस, ब्रीथिंग टेक्निक्स. टेक डीप ब्रीथ टू द क्लिअर युअर माइंड, सेंटर युअर सेल्फ बिफोर एंगेजिंग टास्क और कन्व्हर्सेशन. 4 seconds, take a breath inside and expel outside in 4 seconds. Under the yoga instructor or any specialist of that breathing techniques to improve the concentration. Yoga, you heard about that yoga. Connect. So practicing of yoga, that definitely to avoid the distractions and to improve the focus of the work.
that is a practice mindfulness. Mindful awareness. Next, focus on the present moment, avoiding the worries about past and future event. Sometimes what happens, we thinking about past and future events but not focusing in present event. That times need a present event alive. Focus on the present moment, avoiding the worries about past or future events. Next, using active listening. Engagement. Ask questions and make eye contact to stay mentally involved what are being said. म्हणजे जर टीचिंग लर्निंगमध्ये असाल तुम्ही आणि एखादा टॉपिक डिलिव्हर करत असाल तर त्या टायमिंगला एंगेजमेंट. आस्क क्वेश्चन्स ऑफ स्टुडंट, मेक आय कॉन्टॅक्ट, स्टे मेंटली इन्व्हॉल्ड इन व्हॉट बिंग सेड. म्हणजे जे तुम्ही सांगत आहात त्याच्यासोबत कनेक्टेड असलं पाहिजे. नेक्स्ट, समरायझिंग. जे शिकवत आहेत ते समराईज केलं पाहिजे, रिपीट केलं पाहिजे. समरायझिंग की पॉईंट्स हेल्प रेनफोर्स अंडरस्टँडिंग अँड कीप युअर फोकस्ड. जे सांगितलेलं आहे ते पॉईंट जर रिवाईज केले तर ते पॉईंट तुमच्या लक्षात येतील आणि ते तुमच्या जास्त लक्षात जातील. त्याच्यामुळं समरायझिंग हे पण एक ॲक्टिव्ह लिस्टिंग इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट, सेट अ क्लिअर गोल. मेन डिस्ट्रॅक्शनचं रिझन आहे की सेट क्लिअर गोल नसल्यामुळं. टास्क द ब्रेकडाऊन. इफ द वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, ब्रेक इन टू स्मॉलर टू अवॉइड फिलिंग ओव्हरहेल्म्ड. कधी कधी प्रोजेक्ट असतो तो न समजल्यामुळं त्याची वरी किंवा काळजी किंवा जे इमोशनल बॅरियर्स ऑकर्स होतात तर ते अवॉइड करण्यासाठी टास्क ब्रेकडाऊन मीन्स सेपरेट द वर्क. अँड नेक्स्ट, टाईम लिमिट्स. सेट अ स्पेसिफिक टाईम ब्लॉक 25 to 30 minutes of focused work and take a short break. नेक्स्ट, नोट रायटिंग. जेव्हा आपण रीड करतो आणि त्याच्यानंतर जर नोट राईट केल्या मीटिंगमध्ये असेल किंवा मग क्लासमध्ये असेल, जर तुम्ही मग त्या नोट जर राईट केल्या तर तुमच्या पॉईंट्स जास्त लक्षात राहू शकतील. नोट डाऊन द की पॉईंट्स ड्युरिंग कन्व्हर्सेशन्स और मीटिंग. इट हेल्प मेंटेन फोकस अँड ग्रास्प इन्फॉर्मेशन्स. नेक्स्ट, माइंड मॅपिंग फॉर टास्क. Create a visual map, organize thought and ideas which can help stay on track. So mind mapping also important. Means imagination. Imagination is more important than knowledge. First, note down key points. Second, mind mapping. And next, physical movement. Posture. Sit or stand upright to maintain alertness and focus. When we are sitting in classroom or any place, they have to stand upright, maintain alertness and focus. Next, healthy lifestyle choices. Regular exercise, physical activity boost mental clarity and focus. So these are the overcoming delay and staying focused. Delay in work, lack of motivation or unclear priorities. Solution: break task into smaller steps, reward yourself for milestone, or identify techniques which is stay focused. फोकस कधी राहू शकतात, हे डिस्ट्रॅक्शन जर तुम्ही अवॉइड केले, एलिमिनेट डिस्ट्रॅक्शन्स, कॉजेस जर प्रिव्हेंट केले तर डेफिनेटली वर्क इम्प्रूव्ह होणार आहे. त्यामुळे एलिमिनेट डिस्ट्रॅक्शन्स, प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस, यूज ॲक्टिव्ह लिस्निंग, सेट क्लिअर गोल्स, नोट रायटिंग, फिजिकल मुवमेंट अँड हेल्दी लाईफस्टाईल चॉईसेस. नेक्स्ट, बॅलन्सिंग वर्क, पर्सनल लाईफ अँड सेल्फ केअर टिप्स. बॅलन्सिंग वर्क, personal life and self care. First, set a boundaries between work and personal time. म्हणजे 10 ते 5 a professional time. Set boundaries between work and personal time. Dividation have to need. Second, schedule a time for self care, exercise, hobbies, rest. अनदर, लर्न टू से नो टू ओव्हर कमिटमेंट. कधी कधी आपण कमिटमेंट खूप जास्त करतो आणि ते कंप्लीट नाही झालं तर प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. त्याच्यामुळं लर्न टू से नो ओव्हर कमिटमेंट. अनदर एक्झाम्पल जर बघितलं तर फार्मसीमध्ये जर सायन्स प्रोफेशनल अलाउकेट स्पेसिफिक टाईम ब्लॉक फॉर लॅब वर्क अँड पर्सनल स्टडी. शेड्यूल रेग्युलर ब्रेक ड्युरिंग लॉंग रिसर्च आवर्स किंवा लॉंग रिसर्च वर्क. अँड लास्ट, डेडिकेट वीकेंड फॉर रिलॅक्झेशन. Means learning new things or visiting of new places those have interested or any other. So this is the
required for balancing work, personal life, self-care, and self-care. So first, need set boundaries between work and personal time. Second, schedule time for self-care. Self-care means exercise, hobbies, rest. Learn to say no over commitment. Example, allocate specific time block for lab work, personal study. Schedule a regular break during research work. Dedicate weekend for relaxations. So this is the balancing work, personal life and self care. So balancing work करायचं असेल तर बाउंड्रीज डिसाईड करावं लागते तुम्हाला वर्क आणि पर्सनल टाईम. Another schedule time for self care, exercise, hobbies, rest, yoga, etc. And last one, dedicate to weekend for relaxations or any important work. Those have to feel happiness, that work will be the dedicated. So what do we learn? Our point, that is time management and goal setting. Effective time management strategy म्हणजे work those have important, very important, do urgent, less important, do later, and those have neither important, that eliminate that work. So effective time management strategy. 25-minute breaks, give priorities most important work. Another SMART goal framework: short-term goals and long-term goals, overcoming delay and stay focused, balancing work, personal life and self-care. Priority, you have to remember priority, time management strategy. Urgent or important work, do immediately. Important but not urgent, schedule it. Urgent but not important, delegate it, and neither eliminate it. For study, work in focused 25 minutes interval with break. Short-term goals achievable within a week or month. Long-term goals vision for 1 year plus ahead, 2 year, 3 year, 5 year. That is a long-term goals. But how to achieve? Review progressively and apply the management principle, that is planning, organizing, directing and controlling. SMART goal framework. S means specific, M means measurable, A means achievable, and R means relevant, and T means time bound. Specific, the goal should be clear and specific, answering who, what, where. Measurable, the goal should be a measurable so that progress can be tracked and quantified. Achievable, the goal should be a realistic, attainable considering of available resources. R means relevant, the goal should align with broader academic and career objective. And time bound, the goal should be clear and time bound. Overcoming delay and staying focused. Delay in work, the delay का होता आहे हे जर आयडेंटिफाय करायचं असेल तर त्याच्यामागचे रिझन्स तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. डिले इन वर्क, लॅक ऑफ मोटिवेशन, लॅक ऑफ इंटरेस्ट, or unclear priorities, as well as know about the work. Solution: break the task into smaller steps, reward yourself for milestone. Techniques to stay focused, that is eliminate distractions, practice mindfulness, use active listening, set a clear goals. इलिमिनेट डिस्ट्रॅक्शनमध्ये इन्व्हायरमेंट असतील किंवा डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन्स असेल. इन्व्हायरमेंटमध्ये चूज अ क्वाईट लोकेशन्स फॉर मिनिमाइज. डिजिटल डिस्ट्रॅक्शनमध्ये टर्न ऑफ नोटिफिकेशन और पुट युअर फोन इन अनदर रूम टू अवॉइड डिस्ट्रॅक्शन्स. प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स और माइंडफुल अवेअरनेस. यूज ॲक्टिव्ह लिसनिंग, समरायझिंग, सेट अ क्लिअर गोल, टास्क ब्रेकडाऊन, टाईम लिमिट. नोट रायटिंग, नोट डाऊन key points during conversations or meetings to help maintain focus and grasp information. Mind mapping for task, create visual map to organize thought and ideas which can help you stay on track.
Physical movement, sit straight, and healthy lifestyle choice, regular exercise, physical activity boost mental clarity and focus. Balancing work, personal life, and self-care tips. Set a boundaries between work and personal time. Schedule time for self-care. Allocate specific time block for lab work, personal study. Schedule regular break during long research work, and dedicate weekend for relaxations. So this is all about a topic. Last one, learn, create, transform your life, distinctive skill at a time. Thank you taking the first step toward the empowerment. Thank you.